హాయ్ చెప్పు అందరికి. Hello, దిస్ ఈజ్ కుమార్ సార్ డాక్టర్ అని చెప్పు. this is Kumar Sir Studer and my name is Raga. ఇక్కడ ఓకే బోర్డ్ పెన్ను. టుడే we discuss about second year important problems. So problem: an object is placed at 5 centimeter from a convex lens of focal length 15 centimeters. What is the position and nature of the image? What is the position and nature of the image? ఇక ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఆ లింక్లో ఉంటుంది, అక్కడే చూసుకోండి. మీరు మ్యాక్సిమం ప్రీవియస్ పేపర్స్ కూడా ఈరోజు మీకు పీడిఎఫ్ సెండ్ చేస్తాను, ఇవి కూడా సెండ్ చేస్తాను, మ్యాక్సిమం మీరు చెక్ చేసుకోండి. సో an object is placed at 5 centimeters from the convex lens. This is the convex lens. So an object which is placed in front of the convex lens, that is represented by U. So object is placed at 5 centimeter from the convex lens. The distances are taken always along the direction of incident light is positive. The distances, that means U or V, are taken along the direction of incident light, that is positive. But now here the distance is taken from convex lens. So here the U value is equal to -5 and focal length is 15 centimeters. The focal length of the given convex lens is 15 centimeters and the U value is -5 centimeters. So what is the position and nature of the image? We know lens formula 1/f equal to 1/v minus 1/v. By using this, 1/v equal to 1/f plus 1/u. So 1/v is equal to u plus f. So from this, 1/u is equal to 1/v equal to u plus v by uf. So from this, v equal to uf by u plus f. So v equals to u value -5 into 15 by -5 plus 15. So this is equal to -75 by 10. So v value is equal to -7.5 centimeter. So the minus sign indicates, what is the minus sign indicates? So the minus sign indicates the image, the position of the image is -7.5 centimeters. -7.5 centimeter. Minus means, so what is 7.5 centimeter? The minus sign indicates the virtual image. This is the virtual image.
What is the position? Minus 7.5 centimeters. And what is the nature of the image? That is the virtual image. So from this problem, the object is placed at a distance u and the focal length of the convex lens is 15 centimeter. And find the position of the nature of image. Image distance is represented by v and object distance is represented by u and focal length is f. We know very well the formula for the lens, that is 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. By using this formula, we get v is equal to uf by u plus f. From this formula, all the values are substituted in this equation, then we get v value is equal to minus 7.5 centimeter and the nature of the image is equal to, nature of the image is virtual image. వస్తుంది ఆపొద్దు, కంటిన్యూషన్ వస్తుంది కదా. నువ్వు వెళ్ళు. ఇటు సైడ్ జరగ మాకు బోర్డుకి ఇట్లా లాస్ట్ రా మాకు ఇక్కడికి వస్తుందా? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. నువ్వు కనపడు. నేను కనపడకపోతున్నా మళ్ళీ. నేను ఒక ప్రాబ్లం నేర్చుకున్నా. ఓకే. మైనస్ వస్తే వర్చువల్ అంతే కదా. కదా. అది చెప్పలేదు కదా. నెక్స్ట్ problem, two lenses are power మీరు ఆల్రెడీ మీకు బాగా తెలిసిన ప్రాబ్లమే. సో అందులో ఇది ఒకటి, పవర్ minus 1.75d and 2.25d. So the two lenses power 1.75d and 2.25d respectively, they are placed in contact. Calculate the focal length. Placed in contact, find FL. We know the formula. So the two lenses are kept in contact with each other. So this is formula. The two lenses are kept in contact with each other. So this is lens. So this is the lens. The two lenses, one is power is P1, another one is P2. So the two lenses are kept in contact. So the effective power P is equal to P1 plus P2. So that equal P is equal to minus 1.75 plus 2.25. So that equal 0.50 diopters is the power. So then focal length f is equal to 1 by p. మనకు ఈ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్లో మనకు 5th క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద పవర్ ఆఫ్ ది కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో ద పవర్ ఆఫ్ ది కాన్వెక్స్ లెన్స్ P is equal to 1 by f. That means the reciprocal of the focal length is called the power and units are diopters. మనం మామూలు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనం పవర్ని టెస్ట్ చేస్తాడు. మైనస్ 0.5, అదే 0.5, 2.5, 1 సంథింగ్ లైక్ దట్. సో అందులో పవర్ ఈక్వల్ టు 1 by f. సో ద ఫోకల్ లెంత్ f is equal to 1 by p. f is equal to 1 by p value, that equal 0.50. P value is equal to 0.50. So that equal 1 by 50 into 10 power minus 2, that equal 100 by 50. So that equal 2 diopters. So 2 meters. So that equal 2 meters
that equal to 200 centimeters is the focal length. So let the two lenses, one one lens having power P1 and another lens having power P2. The two lenses are combined, then the effective power P1 plus P2, that is equal to 0.50 diopters. Then the focal length f equal to 1 by p, so f is equal to 1 by 0.50. Then finally we get the focal length, effective focal length, that equal to 200 centimeters. So నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు 4 మార్క్స్ అయినా అడిగేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇది. An object of 5 centimeter height is placed at a distance of 15 centimeters from a concave mirror. This is the concave mirror and plain concave mirror, or ఇప్పుడు అక్కడ ప్లెయిన్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని ఏమి ఇవ్వలేదు. సపోజ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్. an object is placed at a height, this is the object height of the object, and this is the object distance, that is 15 centimeters. 15 centimeters is the object distance and 5 centimeter is the height. Radius of curvature is 20 centimeter. Find the size of the image. So radius of curvature is equal to 20 centimeters. Find the size of the image. Find the size of the image. Size of the image. Simple. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఫ్రమ్ ది కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 15 centimeters and the height of the object is 5 centimeters and the radius of curvature is 20 centimeters. Find the size of the image. So the size of the image, how do we get the size of the image? So we know focal length f is equal to r by 2. We know the formula r equal to 2f, then f equal to r by 2. So from this r equal to 20 by 2, that equal 10 centimeters is the focal length. So we know the value, this is u equal to 15 centimeters and f equal to 20 centimeter. Mirror formula 1 by f equal to 1 by u plus 1 by v. From this 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. So 1 by u is equal to u minus f. So u equal to v is equal to, this is v equal to uf by u minus f. V is equal to uf by u minus f. Substitute value u is equal to 15 into focal length value 10 by 15 minus 10. 15 into 10 by 15 minus 10. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి ఏం అడిగారంటే డిస్టెన్స్ 15 centimeter from the concave one. So then u value is equal to minus 15 centimeters. The u value is equal to minus 15 centimeters. That is the value. Here this value is minus 15. U value is minus 15. So only that is the value. U value is u equal to minus 15 centimeters. Substitute 1 by f value,
So this u is equal to uf by u minus f. So u value is equal to minus 15 into 10 by minus 15 minus 10. So minus 150 by this value is minus 25. So this value uv is equal to sorry 1 by f minus 1 by u 1 by v equal to, అండ్ ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ కూడాను -20 -10 వాడు కూడా అక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు చూడండి. ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ కూడాను రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 20 సెంటీమీటర్, ఫైండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్. సో దట్ ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ ఆల్సో మైనస్. సో అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్. సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం మనం. చేస్తే వి వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -30 వస్తుంది. వి వాల్యూ ఈక్వల్ టు -30 సెంటీమీటర్స్. డైరెక్ట్గా ఇక్కడే చూద్దాం. 1 by f 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. So 1 by v is equal to minus 1 by 10 minus of 1 by minus u value 15. Then v is equal to minus 30 centimeters. V value is equal to -30 centimeter. So now magnification. What is the magnification? Magnification m is equal to minus v by u. Magnification value m is equal to minus v by u. So this is equal to minus 30 by minus 15. So m is equal to 2. Magnification have no units. Already -30 -15 ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ -2. సో అడిగింది ఏంటంటే అక్కడ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v by u. అంటే the distance of the image by distance of the object. So magnification ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంది. సో దట్ ఈస్ height of the image by height of the object. సో ఇక్కడ height of the image కావాలి మనకు, h డాష్ కావాలి. h డాష్ ఈక్వల్ టు m into h. So m value is -2 into h value is 5. So h dash equal to -10. -10 centimeter. So this image is inverted image also. Simple. ఇక్కడ కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాం మనం. సో ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది లెన్స్, దట్ ఈస్ 15 centimeter. హైట్ ఈజ్ 5 centimeter. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్, దిస్ ఇస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కదా, అందుకని మైనస్ తీసుకున్నాం, -20 centimeter. అండ్ ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -20/2 -10 centimeter. By using mirror formula, then we get v value is -30. ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫార్ములాస్ రెండు కూడా. వన్ ఈజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ with respect to distances, magnification with respect to heights. So magnification m is equal to the distance of the image by distance of the object, height of the image by height of the object. So magnification m is equal to v value minus plus into 30. So plus 30 by 50. Then we get -2. So -2 value substitute here.
h value substitute here, then we get height of the image, that is minus 10. So that image is inverted image. This image is inverted image. So by using concave mirror, we get the height of the image, that is inverted. Height of the image also inverted image. So this is the another problem. Next, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, so simple closed organ pipe. This is the closed organ pipe. The closed organ pipe length ఇచ్చారు. Closed organ pipe length L equal to 70 centimeters, that equal 70 into 10 power minus 2 meters. ఇది చాలా సార్లు మీరు ప్రాబ్లం చేస్తుంటారు కూడా. So the velocity of the sound is equal to 331 meter per second. So this is the closed pipe. When the tuning fork is set to vibrate and placed over the closed pipe, so the sound is heard from this closed pipe like a whistle. So what is the fundamental mode of the closed pipe? So this fundamental frequency or frequency ratio from the closed pipe is 1:3:5. 1:3:5, and open pipe is 1:2:3. So what is the fundamental frequency? So the fundamental frequency in closed pipe, that is n equal to v by 4l. So n equal to 331 by 4 into 70 into 10 power minus 2. So that's value 4 into 10 power minus 2. So that is 118.2 hertz. అవే వాల్యూస్ ఇస్తారని లేదు కదా, సేమ్ వాల్యూస్ ఇస్తారని ఏం లేదు, మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు, సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. సో 118.2 హెర్ట్జ్ వస్తుంది. కొంచెం అటు ఇటుగా వస్తుంది, ఒక్కొక్క సంథింగ్. సో ఒక్కోసారి ఇక్కడ 0.2 వస్తుంది, ఒక్కోసారి 117 చేస్తారు. సార్ క్యాలిక్యులేషన్ సరిగ్గా చేయండి. సరే, దిస్ ఈస్ ద క్లోజ్డ్ పైప్. ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీనే క్లోజ్డ్ పైప్, సింపుల్. అలాగే సపోజ్ ఇదే కేసులో మనం ఓపెన్ పైప్ తీసుకుందాం. ఇదే కేస్ సింపుల్, ఇక్కడ ఓపెన్ పైప్ తీసుకుందాం. సో ఓపెన్ పైప్ లెంత్ ఈస్ 85. Open pipe length is 85 centimeters. The length of the open pipe, that is equal to this is open pipe 85 centimeters, and velocity of this sound is equal to 340 meter per second. So what is the fundamental frequency? N is equal to V by 2L. V by 2L is the fundamental frequency. So that is equal to 340 by 2 into 85 into 10 power minus 2. 85 into 10 power minus 2. So that is equal to, so మీకోసం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం, 340 into 10 square by 170. So 2 jars. So that equal 200 hertz. చూడు క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్గా ఉంది. మీరు అనుకోవచ్చు ఇంత ముందుది రాదు కదా, ఆ 118.2 అది చేయొచ్చు కదా. సో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు చేయాలి, స్లోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తాయి, సరేనా. సో ఇది 200 హెర్ట్జ్ ఫర్ ఓపెన్ పైప్. సో సింపుల్ ఫార్ములా. అండ్ నెక్స్ట్ a steel wire 0.72 meter long has a mass. A steel wire 0.72 meter long. Length is 0.72 meters.
and it have a mass. That mass is 5 into 10 power minus 3 kg. Less mass, negligible mass. If the wire is under a tension 60 newtons, the wire having the tension that is equal to 60 newtons. So the length of the wire is 0.72 meter and mass of the wire is 5 into 10 power minus 3 kg and tension is equal to 60 newton. Find the velocity of the transverse wave. Velocity of the transversive wave. So velocity v is equal to under root t by mu, that equal root of t by mu means here this is called mass per unit length. Linear density mu is equal to linear density, that is mass per unit length. So m by l, then we get TL by m. So V is equal to under root T value is equal to 60 and length is 0.72 by mass 5 into 10 power minus 3. That is equal 12 into 72. 5 1 jar 5 12s. 72 into 10 power minus 2 into 10 cube under root. So that is equal, V is equal to root of uh, 12 into 72 into 10. So this value is 93 meter per second. So the speed of the transverse wave, in a stretched string of length 0.72 meters and mass is 5 into 10 power minus 3 kg and tension is 60 newton. Then we get answer is 93 meter per second. So the velocity of the transverse wave, you know very well, V equal to under root T by mu. Mu means here linear density. The linear density is mass per unit length. So that is equal to TL by m. T equal to 60, length equal to 0.72 and uh, hmm, mass value 5 into 10 power minus 3. Substitute all these values from the equation V equal to under root TL by m. Then we get velocity of the transverse wave V equal to 93 meter per second. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు రిపీటెడ్గా చూసుకోవచ్చు దీంట్లో, ఓకేనా? అందుకని కొద్దిగా ఫాస్ట్గా చెప్తున్నా, స్లోగా చెప్తే ఒక సంవత్సరం అవుతుంది మనకు. సో 2023లోనే కాబట్టి మీరు రాయాల్సిన ఎగ్జామ్స్ మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారని కొంచెం స్పీడ్గా చెప్తున్నాను. అది పెద్ద మనసు చేసుకొని జాగ్రత్తగా రిపీటెడ్గా వీడియోస్ వినండి. ఆల్రెడీ మీరు చేసినవే, ఇంకో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకు. కెపాసిటర్స్ పైన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ న్యూక్లియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను, మ్యాక్సిమం ఈరోజే కవర్ చేసేస్తాను. రైట్. Okay, next problem. The three capacitors are connected in parallel. So C1 equal to 1 microfarad, C2 equal to 2 microfarad, C3 equal to 3 microfarad. Three capacitors, 1 microfarad, 2 microfarads and 3 microfarads are connected in parallel. This is the capacitor and this is the capacitor and this is the capacitor. So these three capacitors in parallel. So connected in parallel. This is that. So connected by a battery. So these three capacitors are connected in parallel. So what is the ratio of charges? What is the ratio of charges? What is the ratio of charges?
In this parallel combination, the potential equal to constant. In parallel combination of the capacitors, the potential is constant. That means V1 is to V2 is to V3 equal to 1 is to 1 is to 1. That is the potential ratio. But what is the charge ratio? Charge, we know Q equal to CV. So Q1 is to Q2 is to Q3 ratio, that equals C1V, C2V, C3V. So that equals 1 is to 2 is to 3. So this is the ratio of the charges and potential ratio. When three capacitors are connected in parallel, then potential ratio is constant. That is 1 is to 1 is to 1. And charge ratio is 1 is to 2 is to 3. But in this case, suppose the three capacitors are connected in series. The three capacitors are connected in series. Then the charge is constant. So Q1 is to Q2 is to Q3 equal to 1 is to 1 is to 1. But the potential is different. What is the potential ratio? So we know from this formula potential is equal to C by Q. C by Q. Potential is equal to Q by C. So charge is same, then potential ratio V1 is to V2 is to V3 equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So the potential ratio V1, V2, V3 equal to 1 by 1 is to 1 by 2 is to 1 by 3. So that is 6 is to ratio 6 is to 3 is to 2. So the three capacitors which are connected in series and which are connected in parallel. So in parallel combination, the potential is constant. In series combination, the charge is constant. In parallel combination, charge ratio 1 is to 2 is to 3. In parallel combination, charge is ratio 1 is to 2 is to 3. In series combination, potential ratio 6 is to 3 is to 2. Simply, in parallel combination of the capacitor, potential is constant. In series combination of capacitor, charge is constant. Simple. So, in parallel combination, charge ratio 1 is to 2 is to 3. In series combination, potential ratio 6 is to 3 is to 2. That is the another formula, another problem. సో ఇది ఒకటి అడగొచ్చు, ఇది రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అడగొచ్చు మనల్ని. ఓకేనా? సో Hi everyone. Today we are going to tell about physics. I am daughter of Kumar Sir Physics. Here is our channel, Physics Kumar Sir. Today ఎంతవరకు కనిపిస్తున్నానో చెప్పు. తీయలేదు. Okay, next problem. The dielectric strength of air is 3 into 10 power 6 volt by meter at certain pressure. The parallel plate capacitor. So this is the parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. So the parallel plate capacitor is connected by a battery. So there is a electric field. So the strength of the electric field
that is equal 3 into 10 power 6 volt by meter. So we know the formula V equal to ED. So E is equal to V by D. So potential means, what is the units of potential? Volt. Distance is meter. Volt by meter is the units of E. E means electric field intensity. So the electric field in between the plates is E, and the distance separation between the plates D is equal to 1 centimeter. This is 1 centimeter, that equal 10 power minus 2 meters. So we know the formula V. V is equal to E into D. So V equal to 3 into 10 power 6 into 10 power minus 2, that equal 3 into 10 power 4 volts. 10 power 4 volts. సో మన క్వశ్చన్లో వాడు ఇచ్చాడు చూడండి, ఇక్కడ కెన్ యూ చార్జ్ ద కెపాసిటర్ అప్ టు 3 into 10 power 6 అని అడిగాడు. సో రిక్వైర్డ్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి 3 into 10 power 6 వోల్టేజ్, బట్ పాసిబుల్ పొటెన్షియల్, దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ పొటెన్షియల్. Possible potential. So required potential is greater than possible potential. So possible potential 3 into 10 power 4. Required potential 3 into 10 power 6 volt. So it is not possible to the capacitor to a potential 3 into 10 power 6. Can you charge the capacitor to 3 into 10 power 6 voltage? Is not possible. Not possible, because the possible potential is 3 into 10 power 4 volts. 3 into 10 power 4 volts is the possible potential. So ఇది నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ మనకు ప్రాబ్లం నెంబర్, సపోజ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, నెక్స్ట్ a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees centigrade. Silver wire resistance 2.1 ohm at 27.5 degrees centigrade. 27.5, and resistance 2.7 ohm. 2.7 ohm at 2.7 ohm at 100 degrees centigrade. So determine the temperature coefficient. Temperature coefficient of resistance of silver wire. ఒక వైర్ తీసుకున్నాం, సిల్వర్ వైర్ అన్నాడు. సో ఇనీషియల్ టెంపరేచర్, దిస్ ఈజ్ R1, దిస్ ఈజ్ R2, ఆర్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ అనుకోండి. R0 అనుకోవచ్చు దీన్ని, లేకపోతే ఇది R100 అయినా అనుకోవచ్చు. సింపుల్ R1 R2 అనుకుందాం. రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 2.1 ohm at temperature 27.5 degrees centigrade. Resistance 2.7 ohm and temperature is 100 degrees centigrade. What is the alpha value, coefficient of resistance of the wire? Coefficient of resistance of the wire. So that equal R2 minus R1 by R1 into delta T. Simple form. Coefficient of resistance. This is coefficient of
resistance alpha equal to 2.7 minus 2.1 by 2.1 into temperature difference 100 minus 27.5. So alpha equal to 0.6 by 2.1 into 72.5. Okay, so finally alpha value for calculation 20 is 2.7. This is finally 0.004, that equal 4 into 10 power minus 3. 4 into 10 power minus 3 per degree centigrade. Alpha value. Calculation చేయండి, సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. సో ఆటోమేటిక్ 0.004 వచ్చేస్తుంది. సరే చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, two wires A and B of same length and same material have their cross-sectional area in the ratio. Two wires తీసుకున్నాం. Two wires have their same length L1, L2, L1 equal to L2, but their areas are different. What is the cross-sectional area ratio? That is 1:4. అయితే what would be the ratio of heat produced in these wires when the voltage across each in constant? సో ఇక్కడ 2 వైర్స్ని మనం ఒక బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేసాం. So these 2 wires are connected by a battery, or simple. This is connected by a battery. So the 2 wires are heated up. So cross-sectional area ki and heat energy ki రెండిటికి రిలేషన్ ఏంటి? మనకు ఫస్ట్ పాయింట్ అది. cross-sectional area and heat ఈ రెండిటికి రిలేషన్ కావాలి. So simple, H is directly proportional to A. Heat is the energy. H is equal to energy. H is nothing but heat energy. Energy is nothing but work done. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఈ ఎనర్జీ ఫార్ములాలో H is directly proportional to, inversely proportional to 1/R. Work done is equal to V into charge Q. V is equal to potential is equal to work by charge. Work done is equal to V into Q. So simple, Q is equal to I into T. So that equal V equal to IR, I equal to V equal to I into R, I equal to V by R. So V by R into T, that equal V square T by R. So this work done is converted into heat. So H is inversely proportional to R. H is inversely proportional to R. So మనకు రెసిస్టెన్స్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా. సో హియర్ హెచ్ ఈజ్ inversely proportional to R and proportional to area. Finally H is proportional to A. From work done formula, then we get work done is inversely proportional to R. Here this work done is converted into heat energy.
So heat is inversely proportional to R. From this formula, R is equal to rho L by A. Rho L by A. So R is inversely proportional to A. So R is inversely proportional to A. So H is proportional to A. Simple. So H1 by H2 is equal to A1 by A2, that equal to 1 by 4. This is the problem. Next, a potentiometer wire is 5 meter long. A potentiometer wire is 5 meter long, and potential difference is equal to 6 volts. Potentiometer wire. So find the EMF of cell when the balancing length is 180 centimeter. So the balancing length is 180 centimeter. So here the potential drop per centimeter కావాలి. Potential drop per centimeter. పొటెన్షియల్ డ్రాప్ని మనం జనరల్గా పై అనే లెటర్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్ట్ పర్ లెంత్. సో పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 volt by length 5 meter. In centimeters, that equal 6 by 500. In centimeter, that equal 6 by 500. So we know formula EMF is equal to pi into L. EMF is directly proportional to L. Comparison of EMFs lo vastundi kada, is directly proportional to L. So E equal to pi into L. E equal to pi value 6 by 500 into length already ఇచ్చున్నారు 180. ఏంటది? Find the EMF of a cell which balances against a length of 180 centimeter of the potentiometer wire. So 180 centimeter it's a balancing length. So that is equal, ఇక్కడ capital L తీసుకోండి, ఇది small l. So that is 180. Cancel out. So E is equal to 108 by 50. E is equal to 108 by 50, that equal 2.16 volts. సో ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమే, అది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఒకసారి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ. ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టివిటీ? రెసిస్టివిటీ రో ఈక్వల్ టు RA by L. దీనిపైన కూడా మనకు ప్రాబ్లం అడిగేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సపోజ్ R వాల్యూ, రెసిస్టెన్స్ 5 ohms ఇస్తాడు. రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 5 ohms and length is equal to 15 meters. Length is equal to 15 meters. Area equal to 6 into 10 power minus 7 meters square. 10 power minus 7 meters square. లేదా దానికంటే కొంచెం సింపుల్గా ఉండేటటువంటి క్యాలిక్యులేషన్ కోసం ఈజీ చేయొచ్చు. సో లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఈజ్ 15 meters and resistance is 5 ohm. Area of that wire is 6 into 10 power minus 7 meters square. So what is the resistivity? So the resistivity rho is equal to 5 into 6 into 10 power minus 7 by length is 15, 2, 3, 2, rho equal to 2 into 10 power
2 into 10 power minus 7 ohm meter. Ohm meter. This is the resistivity. 4 resistors, 20 ohm to 40 ohm, 20 plus ohm, 80 ohms respectively form a V-stone bridge. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే V-stone బ్రిడ్జి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో అందులో వాడు ఇచ్చిన్నారు అక్కడ ఓమ్స్ అని సపోజ్ అలా గీసానండి. సో ఈ V-stone బ్రిడ్జి తీసుకున్నాం. ఇందులో 20 ఓమ్స్ ఒకటి P అనుకుందాం. P ఈక్వల్ టు 20 ఓమ్స్, R ఈక్వల్స్ టు 40 ఓమ్స్ అండ్ PQRS కదా, PQRS. సో ఇందులో 20 ప్లస్ X ఓమ్ అండ్ 80 ఓమ్స్. సో ఫ్రమ్ V-stone's bridge principle, the principle of Wheatstone's bridge, P by Q is equal to R by S. P by Q equal to R by S. Substitute all the values from Wheatstone's bridge principle. So 20 by 40 equal to 20 plus X by 80. So 20 by 40 equal to 20 plus X by 40. 41 jar, 42 jar, 22 jars, 40. That equal 20 plus X. So X equal to 20 volts. What is the X value? X value is equal to 20. What is X value? So that X value is equal to 20. So okay now. So this is X equal to 20. సో ఓకే, ఇది ఒక డిఫరెంట్ మోడల్. ఇది మనకు జనరల్గా మనం జేఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతున్నారు. సో కాకపోతే మనకి ఇది కూడా మనకు వెరీ షార్ట్లో అడిగేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ మీరు మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ పైన, సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలుగుతారు. మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అండ్ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ పైన కూడా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తారు మీరు. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీరు మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం మొత్తం కూడా బి అనే లెటరే యూజ్ చేస్తాం మనం. మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం, మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో బి అనే లెటర్నే యూజ్ చేస్తాం. బి ఫర్ magnetic field induction. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ని యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనుకోండి, సింపుల్. సో ఓకే, సో ఇందులో బయోట్ సెవర్ట్స్ లా పైన కూడా మనకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు. డిబి ఈక్వల్ టు μ0/4π ఇంటూ ఐడియల్ సైన్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్. సో అలా కాకుండా సింపుల్ ఫార్ములా. సో ఫోర్స్ మ్యాక్సిమం, F maximum equal to Bill sin theta. If a conductor is placed in a magnetic field, then the maximum force on the conductor is, if theta equal to 90 degree, so this is the force equal to Bill sin theta.
So maximum force equal to bill into sine 90. So that equal to bill. The maximum force is bill. If a conductor is placed in a uniform magnetic field, then the force acting on the conductor F equal to bill sine theta. If theta equal to 90 degree, then force is maximum, that equal to bill. Or in similar case, if a charge is placed in a magnetic field, if a charge is placed in a magnetic field, then force on this charge is BQV sin theta. What is the force on this charge? Force on the charge. If a charge is placed in a magnetic field, then force on it is BQV sin theta. If theta equal to 90 degree, BQV sin 90, that equal BQV. సో ఇవన్నీ కూడాను మీకు మ్యాక్సిమం వెరీ షార్ట్స్లో కూడా అడుగుతున్నాడు 7th లెసన్ నుంచి. సో ఇఫ్ ఏ చార్జ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దెన్ ఫోర్స్ ఆన్ ది charge is BQV sin theta. If theta equal to 90 degree, then F equal to BQV. If a conductor is placed in a magnetic field, then force equal to bill sin theta. సో ఈ సింపుల్ ఫార్ములాస్, ఆ ఫార్ములాస్ పైన కూడా మనకు క్వశ్చన్ అడిగేటటువంటి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది. మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ moment. What is the magnetic dipole moment? So the magnetic dipole moment M equal to N into IA. So that equal NIA means pi r square. ఇది సింపుల్ ఫార్ములా, కానీ మనకు ప్రాబ్లం అడిగేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఇక్కడ కూడా ఉంది. ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ క్యాపిటల్ M ఈక్వల్ టు N ఇంటూ I ఇంటూ A. సో ఇది కూడా సో సింపుల్ లైక్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ వేరు, మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎ కరెంట్ లూప్. మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ of a current loop. ఇది ఫార్ములా. మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్, M equal to EVR/2. సింపుల్. Magnetic dipole moment of a current loop, M equal to NIA. Magnetic dipole moment of a revolving electron, that is M equal to EVR/2. సింపుల్. ఇక్కడ ఒకసారి మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 కండక్టర్స్ తీసుకున్నాను. ద 2 కండక్టర్స్ లెంత్ L1, L2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L1 ఈక్వల్ టు L2 ఈక్వల్ టు L. And the current which is passes through the 2 conductors I1, I2. So there is a magnetic field which is developed in the 2 wires. So what is the force? F equal to mu naught by 2 pi into I1, I2, L by R. This is the force. The force acting on the conductors are simple. The force per unit length between the force per L इसको जिक्र रास्ता. Force per unit length between 2 parallel current carrying conductor F by L is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi R. ప్రీవియస్గా మనం మీరు రాసినటువంటి ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చాం. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఇవ్వచ్చు మనకి. ఈ ఫార్ములా I1 ఇస్తాడు, I2 ఇస్తాడు, R ఇస్తాడు. మ్యూ నాట్ వాల్యూ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 4 pi ఇంటూ 10⁻⁻7 by 2 pi. సో మ్యూ నాట్ బై 2 pi వాల్యూ 2 pi క్యాన్సిల్, దట్ ఈక్వల్ 2 ఇంటూ 10⁻⁻7. సో సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యూ నాట్ బై 2 pi ఈజ్ ఈక్వల్ టు
4 pi into 10 power minus 7 by 2 pi. Cancel out 2 into 10 power minus 7. That constant. సో ఓకేనా. సో ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇలాగా ఈ చాప్టర్ నుంచి కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడిగేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో అదొక మోడల్ ప్రాబ్లం. తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పే కదా, బి అనే లెటర్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఈ చాప్టర్లో అనేసి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ at the center of the coil. Magnetic field at the center of the coil. That is mu naught Ni by 2R. Mu naught Ni by 2R. So ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం కూడా మీరు చేసుకోవాలి. B equal to mu naught Ni by 2R. సో సింపుల్ మోడల్స్. మీకు ఆల్రెడీ ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ మనము కొన్ని వెరీ షార్ట్స్ విఎస్ఏక్యూస్ కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈజీగా ఉన్నాయి మనకు, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇచ్చినటువంటి. అందులో ఒకటి పవర్ ఆఫ్ ది లెన్స్ దట్ ఈక్వల్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది ఫోకల్ లెంత్, యూనిట్స్ ఆర్ డయాప్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద డిస్పర్షన్ ఆఫ్ ది లైట్? Dispersion of the light means a white color is a white light is split into 7 constituent colors. That is called the dispersion of the light. A white color light is split into 7 constituent colors. That is called dispersion of the light. Which color get more dispersion? That means violet color get more dispersion of the light. Violet color gets more dispersion of the light. So next, myopia. What is myopia? The image of the object. For example, this is the retina. So the image of the object is formed in front of the retina. The image of the object image is formed in front of the retina. This is called myopia. This can be avoided by using concave lens. This is the one of the eye defects, myopia. This can be avoided by using concave lens in front of the eye. మనం స్పెక్టికల్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా, ఐకి ఇన్ఫ్రంటే యూజ్ చేస్తాం. వై? బికాస్ this is formed, the object image is formed in front of the retina. Suppose the object image is formed behind the retina. So this is formed behind the retina. This is the image. This is the retina, for example, behind the retina. So this is called hypermetropia. This can be avoided by using convex lens. So myopia can be avoided by using concave lens, and hypermetropia can be avoided by using convex lens, by using, that means spectacles. So these formulas. And ఇక్కడ మినిమం డీవియేషన్ పైన కూడా మనకు ఫార్ములా అడిగేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. So minimum deviation is equal to mu minus 1 into A. ఈ ఫార్ములా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? మినిమం డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu minus 1 into A ప్రిజం. ఇక్కడ నేను చెప్పే వీడియోలో చెప్పే ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు జాగ్రత్త, కొన్ని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఫాస్ట్గా చెప్పుండొచ్చు, కొన్ని ఇబ్బంది అయి ఉండొచ్చు, కానీ ప్రతి పాయింట్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇది ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం B means magnetic field. ఈ magnetic field equal to mu naught Ni by 2R at the center of the coil. సో అలాగే ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇదేమో లెన్స్, ప్రిజం. మినిమం డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu minus 1 into A. సో అన్ని ఫార్ములాస్ ఒకసారి ఒక వీడియోస్ చెప్తాను. ఇది సెకండ్ లెసన్లో ఉన్నటువంటి వెరీ షార్ట్స్ విఎస్ఏక్యూస్. సపోజ్ థర్డ్ లెసన్ ఉంది, అది కొంచెం టఫ్గా ఉంటాయి, మీరు నేర్చుకోవచ్చు కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది, అది నెక్స్ట్ మీకు చెప్తాను.
నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ లెసన్ ఉంది. ఫిఫ్త్ లెసన్లో ఆల్రెడీ మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేసాం, రెండు కెపాసిటర్స్, ప్యారలల్ కాంబినేషన్, సిరీస్ కాంబినేషన్. సపోజ్ మనం ఫోర్త్ లెసన్ ఉందనుకుందాం. ఫోర్త్ లెసన్లో ప్రాబ్లం మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు నిన్ననే. ఎఫ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ పైన ప్రాబ్లం అడగచ్చు. ఎఫ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. సో నెక్స్ట్ సపోజ్ గాస్ లా పైన కూడా మనకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు. గాసెస్ లా. So Gauss law, the total flux passes through any closed surface area and perpendicular to, simple, the number of lines passes through any surface area and perpendicular to its plane is called the flux. The number of lines passes through any surface area and perpendicular to its plane is called the flux. So simple, the flux is equal to 1 by epsilon naught times the net charge. This is called Gauss law. So we know flux is equal to E dot A equal to 1 by epsilon naught into Q. So EA cos theta is equal to Q by epsilon naught. Simple, the flux is equal to 1 by epsilon naught times the net charge. The flux is equal to 1 by epsilon naught times the net charge. This is called Gauss law statement, the statement of Gauss law. What is the flux? Flux means the number of lines passes through any closed surface area and perpendicular to its plane, that is called the flux. What is the units of flux? Weber. What is the units of flux? That is Weber. Capacitance ki units Farad. Capacitance ki units Farad. Resistance ki units Ohm. Current ki units amperes. Electric field ki units Newton by meter square. We know force units Newton. And magnetic field ki units Tesla. And flux ki units Weber. So these some important units మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ. కెపాసిటెన్స్ ఫారడ్, రెసిస్టెన్స్ ఓమ్, కరెంట్ ఆంపియర్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ న్యూటన్ బై మీటర్ స్క్వేర్. వీ నో వెరీ వెల్ దిస్. బి ఈక్వల్ టు టెస్లా అండ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెబర్. సో ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. అండ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతాడు, వై ఎనీ టూ ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ డు నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. వై ఎనీ టూ ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ డు నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. Electrical lines are very crowded. This is positive charge and this is negative charge. But electrical lines are very crowded. But any two electrical lines do not intersect. If they are intersect at that point having two field direction, that is impossible. Electric fields are very crowded, but any two lines do not intersect. If they are intersect, that point having two field directions, that is impossible. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు జాగ్రత్తగా. సో ఇక్కడ మనకి ఇస్తున్నటువంటి టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ కానీ వెరీ షార్ట్స్ కానీ ఫోర్త్ లెసన్ నుంచి మ్యాక్సిమం అవే అడిగేది. సో ఒక్కోసారి ఈ గాస్ల అప్లికేషన్స్లో కూడా క్వశ్చన్ అడిగేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మనం గాస్ల అప్లికేషన్స్ పైన కూడా అడుగుతాయి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఇన్ఫినిటీ లాంగ్ చార్జ్డ్ వైర్. Long charged wire. Electric field intensity equal to lambda by 2 pi epsilon naught. సపోజ్ అదే ప్లెయిన్ షీట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. అక్కడ మ్యాక్సిమం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ఏ చార్జెడ్ స్పెరికల్ షెల్ వచ్చేటప్పటికి సింపుల్ మామూలు ఫార్ములానే 4 pi epsilon naught into Q by R square. This is the స్పెరికల్ షెల్ ఫార్ములా. మామూలుగా
ఈ ఫార్ములా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములానే 1/4πε0 into Q by R square. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు లాంగ్ ఇన్ఫైనైట్ చార్జ్డ్ కండక్టర్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు లాంగ్ ఇన్ఫైనైట్ చార్జ్డ్ కండక్టర్ λ/2πε0 into R. λ/2πε0 into R. Electric field intensity due to plane sheet σ/2ε0. Spherical shell 1/4πε0 into Q by R square. ఈ ఫోర్త్ లెసన్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఒకటి ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు F/Q. ఈ ఫార్ములా పైన కూడా మనకు క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. అండ్ నేను ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం చేశాను మీకు, P = 2AQ. P అంటే ఏంటిది? డైపోల్ మూమెంట్. డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2AQ పైన అడగొచ్చు. ఓన్లీ F/Q పైన అడగొచ్చు. F ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R square అకార్డింగ్ టు Coulomb's inverse square law in electrostatics. So and Gauss law due to plane sheet and long infinite conductor, spherical shell. ఈ ఫార్ములాస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ లెసను, ఫోర్త్ లెసను, ఫిఫ్త్ లెసన్ వెరీ షార్ట్స్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ మిగతావన్నీ మనం స్లోగా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.